وبعديها محاضرة قيمة جدا عن السيديشن والانجيزيا في الاي سي يو الدكتور نجلاء، والمرة الجاية دكتور من أمريكا أستاذ هيتكلم عن علاقة الليفر. خليكم معانا إن شاء الله تجدوا ما يسركم. اتفضل يا دكتور بره. يا دكتور الصوت واضح كده؟ حلو. قول بسم الله وقدم نفسك. بسم الله، انا محمد بره، مدرس مساعد بحث بدكتوراه. النهارده هنتكلم عن البوست اكيوت كوفيد 19 syndrome. بدايه كانترودكشن، symptoms of acute COVID-19 illness can persist for more than a couple of weeks, wherein we refer the syndrome as post-acute COVID-19 syndrome. It may encompass symptoms localized to a single organ system or multiple organ systems. Regarding genesis pathophysiology, the patient's COVID-19 was largely asymptomatic in 80 to 90% of the cases, but 5 to 15 did have moderate or severe illness. The classification to mild, moderate, and severe illness was based upon the presence of pneumonia and hypoxia. However, COVID-19 proved to be a respiratory illness, inhalation of droplet nuclei being the primary mode of spread, but with systemic manifestations. The pandemic unfolded, several systemic manifestations were observed. High CRP levels and elevated interleukin-6 and serum ferritin indicated a severe inflammatory state. Elevated D-dimer levels pointed towards presence of intravascular thrombosis, and this was evident in lung in post-mortem of COVID-19 patients. Also, stroke and coronary ischemia were seen in convalescent patients. And pancreatic enzymes were witnessed during the acute phase. Anosmia and aguisia were also witnessed as atypical manifestations. Lung involvement showed diffuse peripheral ground glass opacities, mimicking an acute respiratory distress syndrome-like picture. Must viral illness cause a self-limiting acute illness? However, acute COVID-19 illness was associated with significant morbidity and mortality among symptomatic patients. Risk factor groups for COVID-19 severity and associated mortality included higher age, more than 50 years, presence of diabetes, hypertension, obesity, and cardiovascular disease, pre-morbid lung disease, apart from factors like smoking, alcohol, and patient on immunosuppressive medications or disorders. Complications of COVID-19, especially the ARDS with worsening of hypoxia and surge in markers akin to cytokine storm, were usually witnessed early in the second week of illness, that is 8th to 10th day of symptomatic illness. However, the deterioration in the form of respiratory failure was witnessed comparatively earlier than in the later half of first week of illness in presence of comorbidities like heart disease and or diabetes, especially if uncontrolled. A unique feature of acute COVID-19 illness is being witnessed with the persistence of symptoms beyond the initial phase of 2 weeks, and at times taking months to resolve. These patients have been variably called as long haulers or suffering from post-COVID-19 illness. Greater persistence of symptoms are witnessed primarily in moderate or severe COVID-19 patients and in those who have any of the aforementioned risk factors for COVID-19. However, this long COVID syndrome has also been witnessed in mild COVID-19 patients. The exact pathophysiology of persistent symptoms is yet not known. It's possible some manifestations could be due to direct viral injury, alternatively due to systemic inflammatory response generated by the virus. Persistent viremia due to weak body response, relapse or reinfection, inflammatory and other immune reactions. Deconditioning and mental factors such as post-traumatic stress singly or together contribute to the post-COVID-19 syndrome. The severe inflammatory reaction witnessed in acute COVID-19 illness can lead to dysregulated innate immunity response, ciliary dysfunction, cytokine storm, thromboinflammation, microvascular coagulation, and immune exhaustion. This can lead to post-COVID-19 sepsis and predisposition to secondary bacterial and fungal infections, more so in diabetic patients and critically ill patients who have anyway been administered steroids, anti-interleukin therapies, CRRT or ECMO. COVID-19 associated with pulmonary aspergillosis has been reported, and recently invasive mucormycosis has been also brought to the attention of physicians managing COVID-19 and post-acute COVID-19 patients. Tuberculosis has also been a resurgence in patients afflicted with COVID-19, especially in post-COVID immunosuppression phase. Regarding clinical features,
Symptomatology of post-acute COVID-19 syndrome. There is post-COVID myalgia and arthralgia or body aches, post-COVID fatigue, anosmia and agwesia, chronic cough, pulmonary fibrosis, bronchiectasis and reduction in pulmonary function, gastrointestinal upset and transaminitis, asymptomatic elevation of pancreatic enzymes, thromboembolic conditions like stroke, myocardial infarction and ischemia, and asymptomatic elevation of the Guillain-Barré syndrome, other neurological syndromes, seizures, encephalitis, stress, delirium, cognitive dysfunction, including difficulty in concentration, myocarditis, pericarditis, dysrhythmia, also metabolic disruption such as the poor control of diabetes, psychological stress, psychiatric morbidity, depression, and sleep disturbance. Also, there is weight loss and malnutrition, including sarcopenia in elderly, low-grade fever, skin rashes, vesicular and maculopapular, urticarial, oral child pain-like lesion on the extremities, called COVID-2s. Secondary infection, secondary to viral illness, induced immunosuppression, post-COVID sepsis and mucormycosis. Residual renal dysfunction secondary to acute kidney injury. Post-COVID fatigue or with or without myalgia, arthralgia, is the commonest persistent symptom seen in clinical practice and is associated with decreased capacity to perform activities of daily living. Many patients were unable to do even 6-hour desk work and to be advised to rest again. Few patients did have severe myalgia or arthralgia and headache, requiring prescription of potent analgesics to obtain relief. Persistent cough was seen across all severities, including mild cases, while persistent dyspnea was more frequently encountered in moderate and severe COVID-19 patients. Most patients lost weight, indicating that COVID-19 is a severe catabolic stress on the body. Inflammatory mediators have taken weeks to months to revert back to normal. Transaminitis and pancreatic enzyme elevation and D-dimer elevation have persisted for as long as 8 to 12 weeks, even in mild to moderate cases. Further, atypical symptoms like agwesia and anosmia has also been noted to persist for months together. Psychological stress and sleep disturbance have been witnessed in many patients, and psychiatric mood disorders may attributed to the illness, delayed return of normal health, loss of job, and financial loss incurred. Regarding some studies for post-COVID-19 patients, in a 6-day outcome assessment of COVID-19 patient in Michigan, USA, 488 telephonic contacts could be established, of which 159 patients reported cardiopulmonary symptoms such as cough or dyspnea. 92 of these had new onset cough or worsening pre-existing cough, while 65 had persistent loss of smell or taste. 8% of patients telephonically contacted reported a new or worsening difficulty in conduct of activities of daily living. In the study cohort, 195 patients were employed before hospitalization. 78 of them couldn't return to work because of health issues or loss of jobs. 30 of the remaining 117 who returned to work reported reduced work hours due to health issues. Out of 488 survived, 238 reported emotional impact, with 28 seeking consultation from mental health practitioners. Another study among French patients conducted at 3 months. The most common persistent symptoms were fatigue for 55%, dyspnea for 42%, memory loss for 34%, sleep disorder for 30%, and difficulty in concentration for 28%. 30% of the active workers couldn't join back because of their health issues. In Italian study on 143 patients, 87% of the patients had persistent symptoms at 60 days after onset of first COVID-19 symptoms. 32% had 1 or 2 symptoms, while 55% had 3 or more symptoms. Fatigue was in 53.1%, with the commonest symptoms followed by dyspnea for 43.4%, arthralgia in 27.3%, and chest pain in 21.7%, with 44.1% reporting a deterioration in the quality of life. In another study among 150 non-critical COVID-19 patients, 2/3 of patients had some or other symptoms at day 60 of symptoms onset. The proportion of patients who still had asthenia, dyspnea, and anosmia, agwesia at day 30 respectively was 49%, 36%, and 28%. On day 60 respectively was 40%, 30%, and 23%. Regarding prognosis, as already stated, more the number of risk factors present longer
may be the persistence of symptoms, and more number of symptoms are likely to persist. However, how long will the symptoms persist is difficult to state at the present moment. Some manifestations like stroke and myocardial infarction or sudden cardiac death are catastrophic or considered the endpoint. Guillain-Barré syndrome may go either way depending upon the extent of progression and responsiveness of management strategies. COVID-19 ARDS survivors are at risk of long-term impairment of lung function. Serious interstitial lung disease is rare in patients who are not hypoxic, but it may be too early to comment upon the pulmonary involvement and spontaneous reversibility of fibrosis. However, experience with influenza-associated pulmonary fibrosis, the previous coronavirus illness, SARS and MERS, indicates that residual damage at 1 or 2 years may not be that alarming. Equally, will post-acute COVID-19 syndrome leaving behind are yet not known, but symptoms do improve over time. Presently, symptoms have been documented for as long as 6 months. Regarding management, there is no definitive management for COVID-19 apart from oxygen therapy, steroids, and awake proning in moderate and severe COVID-19 patients. Therefore, to talk about management of the persistent symptom that is post-COVID syndrome is still very difficult. Analgesia, non-steroidal drug, and paracetamol can help get rid of body aches, headache, arthralgia, myalgia, and low-grade fever. However, antidepressant medication like amitriptyline, fluoxetine, and duloxetine may be very helpful to overcome depression and the body pain in patients who have associated psychological distress too. It was observed that moderate and severe COVID-19 patients, especially those suffering from diabetes, heart disease, or morbid obesity, continue to remain oxygen dependent even after 3 to 4 weeks of symptoms onset. These patients had to be discharged on bed rest and domiciliary oxygen and may be accordingly adjusted. Prolonged course of the steroids and antifibrotic agents like pyrfenidone and 90-dinib are being tried to reverse lung fibrosis in COVID-19. CT scan has showed fibrotic changes. Sedative hypnotics may be used for inducing sleep. Patients with diabetes, obesity, hypertension, and coronary heart disease who have persistent D-dimer elevation can be prescribed aspirin or alternative anticoagulants. Also, the duration of therapy in these patients is not yet defined. Psychotherapy and counseling can be very helpful in tiding over the psychological issues related to the post-COVID-19 syndrome. Fungal infection may add to a burden of COVID-19 management and contribute to increased morbidity and mortality. Treatment involves antifungal agent, surgical debridement, control of associated comorbidities, prolong of treatment which contribute to immune suppression. Amphotericin B is the drug of choice for invasive mucormycosis, but posaconazole and isavuconazole may be used in patients with concomitant renal dysfunction. Regarding conclusion, post-acute COVID-19 syndrome requires attention to detail, and treating physicians should actively seek for the varied symptoms profile that may be witnessed and comprise this syndrome. Physicians managing COVID-19 and following up these patients post-discharge need to be very attentive and carefully seek symptoms so as to outline this syndrome and its behavior over time. This will help to determine the progression of individual symptoms and their subsidence over what period of time while be unrevealed. Further management options as a part of various clinical trials and also as a part of additional studies will guide to devise management protocol for post-acute COVID-19 syndrome. Thank you. دكتور برو على المحاضرة القيمة دي، وهنسمع والتعليقات بالذات معانا الدكتور أشرحي من كليفلاند أبو ظبي. أنا بس هقول تعليق بسيط إن أنا أحد هذه الضحايا. أنا جالي في يناير وقعدت في فرنساوي أسبوعين وتيل ناو المفروض إن أنا ريكفرد والحمد لله، لكن تيل ناو يعني الفتيج والشورتس اوف بريس، يعني عايز اقول رجعت 60% او 65% من مجهودي ما قبل الكورونا، وزي ما قال 58% بيعانوا من الفتيج والديسنيا. نسال تعليقات الدكتور في كليفلاند كلينيك ابو ظبي، ممكن تعلق استاذ معانا في القسم. اهلا دكتور حسن. مهاجر حاليا ابو ظبي. اهلا دكتور حسن. اهلا دكتور حسن، ازيك؟ اخبارك ايه؟ شكرا جدا. قول لنا بقى انت الناس دي ولا اهلا بيك. اهلا وسهلا. والله يعني هو طبعا احنا عشان شغلنا اي سي يو اكتر يعني، فهو لا صراحه ما بنشوفهاش قوي، بس
يعني طبعا long ICU stay وسيفير كوفيد طبعا بنشوف يعني a lot of burden على الاي سي يوز وكده especially if it's severe lung injury. هي بس انا ما اعرفش سؤالي، هل برضو سؤال للجروب يعني، هل البوست كوفيد سندروم ده related للسيفيريتي؟ يعني طبعا اللانج انجري والاي ار دي اس وكده ده definitely بيسيب residual lung damage و prolonged recovery period. بس هل النيورولوجيكال الماسل ويكنس والنيوروباثي والقصه دي كلها او الفاتيج بيبقى related للسيفيريتي؟ I think it is related يعني، بس ما اعرفش رايكم ايه. لا يا دكتور، هو في كيسز مش ريليتد للسيفيريتي. يعني انا شفت مايلد كيس كوفيد بعدها باسبوعين جالهم مايكاردايتس وده كان كوز اوف ديث. اذر كيس برضه كانت مايلد وبعدها بشهر يخش في اريثمياز لما كان حتى عمل الستادي لقى ان الرايت سايد بتاع الهارت كان فايبروزد. ما اعرفش هل ده كوينسيدنس، بس هو ده اللي حصل يعني. وكان الاثنين مايلد كيسز. يعني this is طبعا definitely one of the conditions. يعني هي طبعا السيفيريتي القصه دي ما كنتش انا على سيفير كيس، كان في كوفيد نيمونيا في باتش معينه، لكن يعني الحمد لله ما احتاجش فنتيليتور، لكن بعاني لكن ستيل الفاتيج والقصه دي مع معدي 8 اشهر يعني. الحمد لله طبعا نعمه، الحمد لله definitely. احنا عايزين لو حد من الحاضرين بيتابع، انا شايف ناس فيلوس كتير واشتغلوا في ICU، هل حد منكم بيتابع حالات كوفيد يقول لنا his experience لو سمحتوا؟ يفتح الميكروفون يتكلم. في اي حد من الحاضرين يقدر يعلق او يسأل؟ مفيش حد شغال بيتابع حالات كوفيد بعد خروج؟ كلكم مفيش حد بيتابع؟ if not كله ICU كلهم بيشتغلوا في عنايات مركزة. وانا دكتور معظم الحالات اللي شفتها فعلا كان البالبيتيشن والمايالجيا والبرزيستنت كاف. يعني في ناس بتقعد لحد شهرين في موضوع الكاف، حتى لو كيسز ما كانش عندهم سي تي تشينجز يعني. دكتور بروة، في سؤال لك، رول اوف كولشيسين ان كوفيد فايبروزس، واخد بالك؟ ما شفناش منه اي افكت، يعني معظم البيبرز بتتكلم مش ليه. ده كان في بيبر كبيره بتقول ان هو بيقلل السيفيريتي وبيضيع الانفلاميشن السيفير بتاعه الكوفيد. اتعكست دي؟ ما اعرفش، اصل معظم اللي بياخدوا الحاجات دي بياخدوا معاها الستيرويدز وبياخدوا حاجات تانية كتير، فهو الكولشيسين لوحده ما شفناش منه افكت. لا انا بصراحه من ساعه ما قريت البيبر واظب على اخده، ويعني حاسس انه فرق شويه. هو لانست نشرت بيبر قريب قالت انه نو بنفيت. هو في انتي فايبروتيك تاني اي ثينك، بس مش فاكر اللي هو البريفينكس. البالمونري تيم كان يعني في if there is evidence of lung fibrosis CT finding وكده بعد الاستيرويدز، بس انا مش فاكر exactly يعني كان الديوريشن قد ايه والدوز والقصه دي. هو من المعلومات المهمه لو عندنا حضرتك اللي قالها دكتور، ان الدي دايمر بيفضل عالي مده ممكن من 2 ل3 شهور بوست الكوفيد ايفن مايل كوفيد، لان للاسف كتير من زمايلنا بيقولوا الدي دايمر ويخلي العيانين انتي كواجوليتد وهم ما بيبقوش انديكيتد لنواك ولا حاجه. فدي معلومه مهمه جدا، الناس ما يعني ما تسيبش الاجلنت اللي بتبقى سيفير كوفيد او كان محتاج، وان دي دايما عالي كوفيد ل2 أو 3 شهور ومعتاد ما يخضش الناس يعني. صحيح صحيح. وكذلك الستيرويد سيرفيس في الاكيوت فيز والويننج بتاع الستيرويد sometimes يعني we give a big doses for a patient left unattended للsteroids which is يعني should be tapered I think like within 10 days I think so. وانا اعلق النقطه دي اللي قالها الدكتور اشرف. انا فعلا ادوني سيلو مودول 150 وبعد 3 ايام خلوه 100 ثم 50، وانا خارج بقى قالوا له تاخد سولبريد 40 اسبوعين وبعد 30 اسبوع. يا جماعه 6 اسابيع ليه؟ ده الجايد لاين ده كلها في الاكيوت ستيج، وبعد كده زود الفايبروز في اللنج. انا بصراحه يعني سحبته بعد 10 ايام، ان فعلا الرول بتاعته بره الهوسبيتال زي الرول بتاعه التيكواجرام بره الهوسبيتال هي شهر. في حاجات كده دخلت يعني، لكن هم بتوصلوا دلوقتي لا عشان نمنع الفايبروز وما بنعش. ما واحد زي وائل الابراشي ده هروس ستيرويد مفيش فايده، هو خلاص اللنج فايبروز وقعد.
في حد يحب يسال قبل ما دكتوره نجلاء تقول محاضرتها القيمه على الاي سي يو سيديشن وانالجيزيا اللي هي مهمه جدا لكل اللي بيمارسوا اي سي؟ محضره لكم يعني محاضره دسمه. انا بشتغل في محاضره في سؤال واكثر الشكاوي كانت ديسنيا وانوزميا وكف. طيب كويس، يعني فعلا كلنا بنشوف كده، بس اللي بيجي انوزميا دول بيخفوا بسرعه كوفيد. صاف كذا حد منهم بنتي شخصيا بتبقى مؤلمه. How to manage tachycardia post COVID يا بروه which may last several weeks؟ يا دكتور بس هي الفكره ان احنا بنتاكد انها تاكيكارديا فعلا ولا لا. يعني في كتير حاسين ببالبيتيشن وعملوا ما كانوش بيخشوا في اتاك وفي تاكيكارديا فعلا. طب انا منهم، انا على طول ساينس تاكيكارديا 100 وانا قاعد كده بكلمك 95، اعمل ايه؟ يعني هو في ناس توصف لهم حاجات زي كونكور او نيبيلات، بس يعني خايف اخد بروكرولان اللي هو اسمه ايه العلمي فابردين. انا بفكر ناخد 5 مرتين. هو بيتكلم عن فعلا ساينس كوفيد 120 تقول لك تعمل ايه؟ تمام. هو غالبا البيتا بلوكرز يعني هي اللي شفت الناس بتستخدمها اكتر، بس مفيش حاجه سبيسيفيك. واحده بتقول لك في ناس عندهم بوست هايبوكسيا during sleep but not during the day، لانهم بيناموا على ظهرهم. يعملوا ايه دول؟ هو الناس اللي ستيل كده في بعضهم يعني شفت كيس بيبقى على هوم اكسجين اتليست during sleep، يعني لو هي ارقامهم فعلا significant وبتنزل تحت 90 كساتوريشن وايز. ده اجابه لوجيك طبعا. مش هيقدر ينام في البرون، ممكن ينام على بطنه. طيب دكتوره نجلاء تتفضل عشان ايه من اخر. دكتوره نجلاء معانا؟ نجلاء دكتوره نجلاء اقفل شير سكرين يا برو عشان دكتور نجلاء تاخد شير سكرين وتحط المحاضره بتاعتها. انا قفلته خلاص. ماشي. دكتوره نجلاء تقريبا في مشكله في الصوت، لانه الدكتور نجلاء شايله علامه المايك ان هي مقفول، بس مفيش صوت برضه. طب انا هطلبها. ماشي يا دكتور. ثانيه يا جماعه. واحد بيسالك دكتوره نجلاء احنا كلنا منتظرين محاضرتك، انت فين؟ لا ده احنا العلامه مفتوح، ده ان عندك مشكله اخرجي وادخلي تاني. طيب ماشي. السؤال اللي بيقول لك يا بروه قبل ما الدكتوره نجلاء تدخل بيقول لك بوست كوفيد سادن ديس يعمل ايه؟ هو مات خلاص بروه. تو ليت. بوست كوفيد سادن ديس هنعمل. لا هو بيسال ايه السبب يعني. طبعا غالبا يا ماسف بالمونري امبوليزم، مايكاردايتس، صدن ارست. انا اخويا عمر الله يرحمه كان كده وبيقولوا هيخرجوا خلاص، هم الساعه 2 3 بالليل صدن ارست كده بدون اي كان فايق ما كانش على فنتيليتور. الله يرحمه. دكتور معلش ممكن اسال دكتور بروه سؤال بس؟ طبعا. دلوقتي لو هل في يعني susceptibility ان البوست كوفيد يبتدور من للبيشنت؟ لا ما شفناش حالات ريبورت كده، يعني هي السيتوكاين ستورم غالبا بتبقى حد زي ما قالوا في اول 2 ويكس تقريبا. تمام. بس هو في حد عمل ديسكشن معايا من يومين وقال لي كده انه ممكن انه يبقى في سيتوكاين ستورم بوست كوفيد. والسؤال هنا بقى كمان، هل هو مثلا لو سيتوكاين ستورم بوست كوفيد هل هو انديكيتد بقى ان ياخد مثلا حاجه زي الاكتمرا والحاجات اللي هي بتبقى اميونوموديوليتورز، سوري اللي هي اسمها ايه الاكتمرا؟ مش والله ما انا فاكره. انتي انترلوكين. ايوه تمام تسليزومات. تمام. هل هو يعني اول سؤال، هل هو فعلا البوست كوفيد فيس ممكن يكون عايش في سيتوكاين ستورم؟ لانه هو قال لي ممكن في اي وقت مش بس في اول 2 ويكس زي ما احنا كنا متخيلين. الحاجه الثانيه انه هل في الوقت ده بقى انا بقى اديله اكتمرا مثلا؟ بس هو ده السؤال. هو الاكتمرا عامه الجول بتاعته لو الانترلوكين 6 اكتر من الابر 3 فولز بلس ان هو بندت على اكسجين 4 to 6 لترز، ده اللي مكتوب فيه يعني. بس التايمنج كده غالبا لو هو بندي في انا هو الكورس بتاع ديزيز يعني هو يعني يوجوالي ممكن يبقى العيان ماشي في كورس يعني فيرال انفكشن وبوست بي سي ار وريسبيراتوري، وبعدين يحصل له السيتوكاين ستورم ديليت شويه يعني. بس يبقى عندك كل البارامترز بتاعت الانفلاماتوري ماركرز
والهايبوكسيا وكده يعني then you can decide on الانتي انفلاماتوري والانتي سايتوكاين ميديكيشنز وكده يعني مش شرط ان هي تحصل اول اسبوع او يعني ممكن يبقى في الكورس بتاع الديزيز الفيرال ماركرز او قصدي انفلاماتوري ماركرز تعلى وتبقى شويه ليت فساعتها انت يو مانج ذا سيم از سيفير يعني انفلاماتوري او سايتوكاين ستورم مش شرط تحصل او يومين ثلاثه او كده يعني. تمام شكرا يا دكتور. رايي يعني ما اعرفش. لا عفوا هي البردن بتاع الكوفيد كمان يعني I think بسبب الهوسبيتالز كلها بتبقى يعني at some point كان الاي سي يوز كلها complete وoccupied بالسنسس عالي. I think one of the things يعني بتحصل في الستيتس في الدول دي ان هم البيشنتس دولت يعني بيبقوا finish their course outside the hospital بريموت مونيتورنج في يا اما في فلورز او في ايفن ات هوم وتلي ميديسن في الحته دي يعني بره متقدم جدا. ريموت بيشنت مونيتورنج ممكن تبقى ببلس اوكسيمتري وبلاد بريشر ماشين ده كل ده طبعا بيقلل البيردن بتاع البيشنتس والهوسبيتالز يعني ده يعني حاجه كنت عايز ازودها مسموع ولا سمعينا كويس. ماشي اوكي شكرا.